Hello everyone, welcome to Groups Master. This is UPSC Group 1 Mains Revision Series Science and Technology Topic 7.0 మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. Nature, scope and applications of biotechnology and nanotechnology in India and ethical, social and legal concerns of biotechnology and nanotechnology. ఈ టాపిక్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. This is our official website www.groupsmaster.com. బయోటెక్నాలజీ గురించి ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా సింపుల్గా ఈ విధంగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు దాని డెఫినేషన్ ద్వారా. Biotechnology refers to technological process that modifies any living organisms or processes to develop or create different products that serve some specific purpose. It encompasses a wide range of fields such as genetic engineering, agricultural biotechnology, industrial biotechnology, and medical biotechnology. Next, nature of biotechnology. The nature of biotechnology is highly interdisciplinary. It draws knowledge from wide range of fields including biology, chemistry, genetics, engineering, computer science and many more. It is a rapidly advancing field that is constantly evolving and expanding with new technologies and techniques being developed all the time. In today's modern world, biotechnology sector is generating biological knowledge, skills and technology that can contribute in numerous ways to achieve our economic, social and environmental aspirations. Biotechnology also involves the study of the process of gene manipulation, enzymes, cell cultures, biosensors, etc. It examines how the new biotechnologies are developing new therapies and cures for many human and animal diseases. It also provides new tools and methods for understanding and studying biological systems. For example, genetic engineering and bioinformatics are the powerful tools that are being used to unlock the secrets of genetic code and understand the underlying biology of living organisms. However, on the other hand, the nature of biotechnology also raises some ethical concerns such as the impact of GMOs on the environment and the potential for genetic engineering to be used for illegal purposes. It also raises questions about intellectual property rights and access to new technologies. Conclusion ఈ విధంగా ఇవ్వచ్చు. The nature of biotechnology is highly dynamic and rapidly evolving with the potential to bring about significant benefits to humankind and others. సమ్ టెక్నాలజికల్ టర్మ్స్ కీవర్డ్స్ ఇక్కడ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్, బయోఇన్ఫర్మేటిక్స్, జిఎంఓస్, అలాగే ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ ఇవన్నీ కూడా యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఆన్సర్లో, లేకపోతే మార్క్స్ ఎక్కువ రావు. నెక్స్ట్, స్కోప్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ. ద స్కోప్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఎక్స్టెండెడ్ టు వేరియస్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ బయాలజీ. దిస్ ఇంక్లూడ్స్ ప్లాంట్ టిష్యూ కల్చర్, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్జెనిక్ animals and plants and application in medicine, creation of new enzymes. And also the biotechnology scope is now being used in various disciplines including bioremediation, energy production and food processing, agriculture. It also helps in addressing many problems across many sectors like health, industry, agriculture and environment. It created enormous potential for pharmaceutical industries, especially in India. The development of monoclonal antibodies and the control of pollution by bioremediation techniques made possible only because of biotechnology applications. Selective breeding of plants and animals is used on the concept of biotechnology. ఈ విధంగా స్కోప్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, అగ్రికల్చరల్ బయోటెక్నాలజీ. ఇట్ ఫోకసెస్ ఆన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ genetically modified plants to increase the crop yields. Pest resistant crops can be grown by using biotechnology. అలాగే genetically modified organisms, shortcuts GMOs అంటాం. They have been developed to enhance the diversity of applications and economic viability of industrial biotechnology. Biotechnology helps in lowering greenhouse gas emissions by using renewable raw materials. అంటే క్లైమేట్ చేంజ్లోని పొల్యూషన్ కంట్రోల్ చేయడంలో కూడా బయోటెక్నాలజీ మనం యూజ్ చేయొచ్చు. టు ప్రొడ్యూస్ ఎ వెరైటీ ఆఫ్ కెమికల్స్ అండ్ ఫ్యూయల్స్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ పెట్రోకెమికల్ బేస్డ్ ఎకానమీ. నెక్స్ట్, biocatalysts. Biocatalysts have been developed by industrial biotechnology companies such as enzymes to synthesize the chemicals. Environmental biotechnology is the technology used in waste treatment and pollution prevention that can more efficiently clean up many waste and compared to the conventional methods. Biofuels are providing significant results in energy sector due to biotechnology. With the help of biotechnology, number of vaccines has been manufactured and thereby reduces the loss of millions of lives. Next, ethical issues in biotechnology. Ethical issues in biotechnology include concerns about potential impact of biotechnology on human health and environment, as well as the potential for biotechnology to be used in ways that violate human rights or moral principles. Some specific ethical issues in biotechnology include, first one, genetic engineering and modifications. There are concerns about that
safety and long-term impacts of the genetic engineering and modification, and its potential use for unintended consequences. Next one is cloning. There are ethical concerns about the use of cloning technology to create human beings or animals, and the potential for this technology to be used in ways that violate human rights and moral principles. Gene editing. There are concerns about safety and long-term impacts of the gene editing. Next one is next ethical concern is related to biomedical research. There are ethical concerns about the use of human subjects in biological research which violates human rights or moral principles. Next ethical concern is about intellectual property rights. These are the concerns about potential impact of intellectual property rights on access to biotechnology products and services, particularly in developing countries. ఈ విధంగా కన్క్లూడ్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద బయోటెక్నాలజీ ఇండస్ట్రీ అండ్ గవర్నమెంట్ రెగ్యులేటర్స్ టు కన్సిడర్ దీస్ ఎథికల్ ఇష్యూస్ అండ్ పుట్ ఇన్ ప్లేస్ proper regulations and oversight to ensure that biotechnology is developed and used in responsible and ethical manner. Next, social issues in biotechnology. These are include concerns about the potential impact of biotechnology on society, including issues related to access to biotechnology products and services, equity, social justice. Some of the social issues are access to healthcare. These are the concerns about access to biotechnology products and services, particularly in developing countries, which may limit the ability of people in developing countries to benefit from biotechnology advances. Next, social issues, equity and social justice. There are some concerns about increase in existing social inequalities by providing greater access to biotechnology products and services for more affluent individuals and communities. Next one is genetic discrimination. There are concerns about the potential for genetic information to be used to discriminate against individuals in areas such as employment, insurance, and healthcare. Next social concern is about privacy. There are concerns about the potential for biotechnology to encroach on individual privacy, such as through the collection, storage, and use of genetic information. Next social issue is on impact on traditional cultures and ways of life. There is a potential impact of biotechnology on traditional cultures and ways of life, particularly in developing countries where biotechnology may be seen as a threat to the traditional knowledge and practices. ఈ విధంగా కన్క్లూడ్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద బయోటెక్నాలజీ ఇండస్ట్రీ అండ్ గవర్నమెంట్ రెగ్యులేటర్స్ టు కన్సిడర్ దీస్ సోషల్ ఇష్యూస్ అండ్ పుట్ ఇన్ ప్లేస్ ప్రాపర్ రెగ్యులేషన్స్ అండ్ ఓవర్సైట్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ biotechnology is developed and used in socially responsible and equitable manner. Next is legal concerns involved in biotechnology. There are several legal concerns involved in biotechnology, including issues related to legal issue. First one is intellectual property rights, and then regulation of GMOs, that is genetically modified organisms, and liability for any negative impacts of the biotechnology products. In addition, there are concerns about potential impacts of biotechnology, traditional knowledge, and on the rights of farmers and other stakeholders. There were issues related to privacy of the genetic information which is collected from the individuals, and also issues related to DNA research. ఈ విధంగా కన్క్లూడ్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీ గవర్నమెంట్ టు అడ్రస్ దీస్ కన్సర్న్స్ టు ప్రాపర్ రెగ్యులేషన్ ఓవర్సైట్ ఆఫ్ ద బయోటెక్నాలజీ ఇండస్ట్రీ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్ ఇన్ ఎ రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ సస్టైనబుల్ మేనర్. ఈథికల్, సోషల్, లీగల్ కన్సర్న్స్లో తీసుకున్న పాయింట్స్ అన్నీ కూడా కంబైన్ చేసి ఒక మంచి ఆన్సర్ రాయొచ్చు. యూ కెన్ వెరిఫై ఆల్ దీస్ ఈథికల్ అండ్ సోషల్ అండ్ లీగల్ కన్సర్న్స్ అండ్ రైట్ డౌన్ అకార్డింగ్ టు ద క్వశ్చన్. Next, nanotechnology. What is nanotechnology? Nanotechnology is the science that studies the use of matter on nanometric scale, that is 1 to 100 nanometers. ఈ విధంగా నానోటెక్నాలజీ గురించి ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా నానోటెక్నాలజీ డెఫినేషన్ ద్వారా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. నేచర్ ఆఫ్ నానోటెక్నాలజీ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ మల్టీడిసిప్లినరీ ఫీల్డ్ దట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మెటీరియల్ సైన్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్. Nanotechnology encompasses a wide range of techniques and tools for the design, synthesis, characterization, application of materials at the nanometer scale. It is based on the idea that materials at the nanometer scale can have unique properties and behavior that differ from those at a larger scale. Nanotechnology encourages the exchange of ideas between chemists, physicists, material scientists, biomedical researchers, and engineers. Next one is scope of nanotechnology. The scope of nanotechnology is broad and it encompasses a wide range of applications in electronics, medicine, energy, and environmental protection. One of the key aspects of nanotechnology is its ability to control and manipulate the matter at atomic and molecular level. It allows for the creation of new materials and devices with unique properties. Nanomaterials can be stronger, more durable, and more conductive. Nanotechnology has huge potential to solve our environmental problems such as pollution and climate change. It has a huge potential to revolutionize our lives
and provides technological solution to our problems in agriculture, electronics, energy and environment and medicine. ఈ విధంగా స్కోప్ ఆఫ్ నానో టెక్నాలజీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ఇంకా చెప్పాలంటే ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఒక్కొక్క సెక్టార్ తీసుకుంటే ఇన్ అగ్రికల్చర్, ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇన్ మెడిసిన్, ఇన్ ఎనర్జీ ద స్కోప్ ఆఫ్ నానో టెక్నాలజీ ఎలా ఉందో చూడాలి అంటే నానో టెక్నాలజీ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఇంప్రూవ్ క్రాప్ yields అండ్ క్రియేట్ more pest resilient strains of the crops in agriculture. అదే ఎలక్ట్రానిక్స్కి వస్తే నానో టెక్నాలజీని దేనికి యూజ్ చేయొచ్చు టు క్రియేట్ స్మాలర్ అండ్ మోర్ పవర్ఫుల్ ట్రాన్సిస్టర్ ఫర్ యూజింగ్ కంప్యూటర్ చిప్స్ విచ్ హెస్ లెడ్ టు ర్యాపిడ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద స్పీడ్ అండ్ capability ఆఫ్ అవర్ కంప్యూటర్స్. అలాగే అదే మెడిసిన్ సెక్టర్కి వస్తే నానో పార్టికల్స్ ఆర్ బీయింగ్ యూజ్డ్ టు డెలివర్ డ్రగ్స్ డైరెక్ట్లీ టు క్యాన్సర్ సెల్స్ విచ్ కెన్ ఇంప్రూవ్ ద ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ కీమోథెరపీ while minimizing the side effects. అదే ఎనర్జీ సెక్టర్లో అయితే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఇంప్రూవ్ ద efficiency of solar cells and batteries and to develop new materials for use in hydrogen fuel cells. Next, applications of nanotechnology. Nanotechnology has a wide range of potential applications that includes in agriculture, it is used to improve crop yields and create a new, more resilient strain of crops. అలాగే ఎలక్ట్రానిక్స్లోకి వచ్చేసరికి ఇప్పుడే చూసాం ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ స్మాల్ అండ్ పవర్ఫుల్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఇన్ కంప్యూటర్ చిప్స్. నెక్స్ట్ మెడిసిన్లోకి వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు డెలివర్ డ్రగ్స్ డైరెక్ట్లీ టు క్యాన్సర్ సెల్స్ అండ్ ఇంప్రూవ్ ద ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ద కీమోథెరపీ వైల్ మినిమైజింగ్ ద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. అదే ఎనర్జీ సెక్టర్కి వచ్చేసరికి దీని అప్లికేషన్ మెయిన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఇంప్రూవ్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ సోలార్ సెల్స్ అండ్ బ్యాటరీస్ అండ్ టు డెవలప్ న్యూ మెటీరియల్స్ ఫర్ యూజ్ ఇన్ హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ సెల్స్. అలాగే ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ అనేది కూడా ఒక అప్లికేషనే. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ న్యూ మెటీరియల్స్ అండ్ టెక్నాలజీ దట్ కెన్ హెల్ప్ క్లీన్ అప్ అవర్ పొల్యూషన్, ప్రొటెక్ట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. బయోటెక్నాలజీలో కూడా నానో టెక్నాలజీ యూజ్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ డయాగ్నోస్టిక్స్ టూల్స్, టార్గెటెడ్ డ్రగ్ డెలివరీ సిస్టమ్స్ అండ్ ఇన్ ద మ్యానిపులేషన్ ఆఫ్ బయాలజికల్ సిస్టమ్స్ ఆన్ ద మాలిక్యులర్ లెవెల్. అలాగే మెటీరియల్ సైన్స్లోకి వచ్చేసరికి నానో టెక్నాలజీ అప్లికేషన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ న్యూ మెటీరియల్స్ విత్ యూనిక్ ప్రాపర్టీస్ సచ్ as సూపర్ స్ట్రాంగ్, లైట్ వెయిట్ అండ్ హైలీ కండక్టివ్ మెటీరియల్స్. కన్సూమర్ గూడ్స్లో వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ న్యూ ప్రొడక్ట్స్ సచ్ as సన్ స్క్రీన్స్, సెల్ఫ్ క్లీనింగ్ సర్ఫేసెస్ అండ్ స్టెయిన్ రెసిస్టెంట్ ఫ్యాబ్రిక్స్. అలాగే ఏరోస్పేస్ సెక్టర్లోకి వచ్చేసరికి నానో టెక్నాలజీని దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ న్యూ మెటీరియల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ ఫర్ యూజ్ ఇన్ ఏరోస్పేస్ అప్లికేషన్ సచ్ as ఇన్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అండ్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్. మిలిటరీ అప్లికేషన్కి వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ న్యూ మెటీరియల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ ఫర్ యూజ్ ఇన్ మిలిటరీ అప్లికేషన్ సచ్ as ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ ఆర్మర్ అండ్ సెన్సార్స్. వాట్ ఆర్ ది ఇథికల్ ఇష్యూస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ నానో టెక్నాలజీ అంటే ఈ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, సేఫ్టీ. There are concerns about the potential health risk posed by the nanoparticles as well as the potential environmental impact of their release. Next ethical issue it is related to privacy. The ability to manipulate matter at the nanoscale could also raise concerns about the privacy and surveillance. Next ethical issue is access. There is a concern that benefits of nanotechnology may not be equally distributed and it could increase the existing inequalities in the society. Next ethical issue is related to regulation. There are also concerns about the lack of regulation, oversight of nanotechnology and its potential use for the unintended purposes. Next, societal impact. There is a concern that the technological progress in nanotechnology could change the societal norms which could have negative effects on the human lives. Alage health effects వచ్చేసరికి long term effects of exposure to nanoparticles on human health, environmental and occupational health risks are associated with the production and disposal of the nanoparticles. అలాగే మెయిన్ ఇథికల్ ఇష్యూ ఏంటంటే వెపనైజేషన్. The potential for nanotechnology to be used for military purposes also raises ethical concerns about the development and use of killer robots or other autonomous weapons. Next ethical issues related to human enhancement. The ability of manipulate matter at the nanoscale could also raise concerns about human enhancement, the potential for creating superhumans. ఈ విధంగా కంక్లూడ్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ దీస్ ఎథికల్ ఇష్యూస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ అండ్ అడ్రెస్డ్ యాజ్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ నానోటెక్నాలజీ కంటిన్యూస్ టు డెవలప్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సోషల్ ఇష్యూస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ నానోటెక్నాలజీ. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ జాబ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ద ఇంక్రీజింగ్ ఆటోమేషన్ అండ్ miniaturization enabled by nanotechnology may lead to job displacement and economic disruption, particularly in industries that are heavily reliant on manual labor. నానోటెక్నాలజీ గ్రో అయిందంటే ఇంకా కొంత మాన్యువల్ లేబర్ని డిక్రీజ్ చేసుకొని ఆ రోబోట్స్ని యూజ్ చేసి ఆ వర్క్ చేస్తున్నారు కనుక సో అక్కడ మాన్యువల్ లేబర్ తగ్గిపోతారు. ఆ విధంగా జాబ్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి. అలాగే నెక్స్ట్ సోషల్ ఇష్యూ ఏంటంటే ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. there is a concern that the benefits of nanotechnology may not be equally distributed and could exacerbate or increase the existing social inequalities. Alage public understanding. There is a need for better public understanding and engagement with the nanotechnology to ensure that
technologies developed and used in ways that are beneficial for society as a whole. పబ్లిక్ అండర్స్టాండింగ్ కరెక్ట్గా లేదు అంటే సోషల్ ఇష్యూస్ క్రియేట్ అవుతాయి. అందరికీ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలన్నమాట నానో టెక్నాలజీ ఒక పర్టికులర్ అప్లికేషన్ గురించి. నెక్స్ట్ సొసైటల్ ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే దేర్ ఇస్ అ కన్సర్న్ ద టెక్నాలజికల్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ నానో టెక్నాలజీ కుడ్ చేంజ్ ద సొసైటల్ నార్మ్స్. ప్రెజెంట్ సొసైటల్ నార్మ్స్ని చేంజ్ చేసే పవర్ ఉన్నది, పొటెన్షియల్ ఉన్నది నానో టెక్నాలజీకి. సో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి, అదర్వైజ్ దేర్ విల్ బి నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ హ్యూమన్ లైఫ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్. The potential environmental impacts of nanotechnology are the release of nanoparticles into the environment. Release of nanoparticles into the environment could have negative consequences for both human health and natural world. Next social issue is safety and security. There is a potential safety and security risk associated with nanotechnology, such as the potential for terrorist attacks using the nanotechnology enabled weapons must be carefully considered. Regulation and governance. There are also concerns about the lack of regulation and oversight of nanotechnology and the potential for unintended consequences. ఈ విధంగా conclude చేయొచ్చు. It is important for the society to have a better understanding of the social issues and take proper actions to mitigate the negative effects of the nanotechnology. ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్గానే ఉంటుంది కన్క్లూషన్, దేనికైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ పర్టికులర్గా అడిగిన క్వశ్చన్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఆ కన్క్లూషన్ అక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ లీగల్ కన్సర్న్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ నానోటెక్నాలజీ. ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్. ఫస్ట్ లీగల్ కన్సర్న్. The rapid pace of innovation in nanotechnology raises complex legal issues related to intellectual property, including patent protection for nanoscale materials and devices, trade secrets and copyright. ఈ keywords పడాలి, లేకపోతే అక్కడ మార్క్స్ రావు. Product liability. The potential health and environmental risks posed by nanotechnology raise questions about the liability of manufacturers and the other entities involved in the development and commercialization of nanotechnology products. Next one is regulation. There is a need for effective regulation of the research, development and commercialization of nanotechnology to protect public health, safety and the environment. Again, next legal issues related to environmental law. Nanotechnology raises concerns under various environmental laws such as Clean Air Act, Clean Water Act and National Environmental Policy Act. Next, legal issues related to health and safety. There is a need for regulations and guidelines to ensure healthy and safety of workers and the general public in the development and use of nanotechnology. The privacy is the next legal issue. The ability to manipulate matter at the nanoscale could raise concerns about the privacy and surveillance, raising legal issues about data protection and surveillance laws. Next legal issues related to international law. There are concerns about the potential for nanotechnology to be used for military purposes, which could raise legal issues under the international law, such as prohibition on the use of weapons of mass destruction. Next legal issue is related to human rights. The potential for human enhancement raises legal concerns about human rights and the potential for creating superhumans. Chala points repeat అవుతూ ఉంటాయి, but still you can use according to the question. Conclusion. ఈ విధంగా conclude చేయొచ్చు. It is crucial for the legal systems to establish laws and regulations that mitigate the negative legal concerns and ensure the responsible development and use of nanotechnology. ఇక్కడ ఇథికల్, సోషల్ అండ్ లీగల్ కన్సర్న్స్ మూడు కూడా డిఫరెంట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ రిపీట్ అవుతాయి. ఇథికల్ ఇష్యూస్ని లీగల్ ఇష్యూస్లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే మీకు అక్కడ క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడుగుతున్నాడు అనేది బేస్ చేసుకొని ఆ పాయింట్స్ని అలాగే మీరు మోడిఫై చేసుకొని అక్కడ రాసుకోవచ్చు. సింపుల్గా బేసిక్ పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇఫ్ యూ రియల్లీ లైక్ దిస్ వీడియో, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు గ్రూప్స్ మాస్టర్ యూట్యూబ్ ఛానల్.